Assalamu alaikum dear student. In today's lecture I will read about the theory of comparative advantage or comparative cost by David Ricardo. इससे पहले के वीडियो में हमने एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड के मुतालिक वो रीड की थी। आज के लेक्चर में डेविड रिकार्डो, ये भी दोनों क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के मुतालिक बड़े इम्पॉर्टेंट्स और बहुत ही पॉपुलर ये दो थ्योरीज पेश की थी। अभी आज की लेक्चर का इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ वाज नॉट एबल टू कवर ऑल द वर्ल्ड ट्रेड। इन एडम स्मिथ ने पे ये क्रिटिसिज्म हो गया था कि वो पूरी दुनिया की ट्रेड को कवर नहीं कर रही। It remained for David Ricardo with the law of comparative advantage to truly explain the basis for and gains from trade. फिर उसके लिए ये डेविड रिकार्डो को ज़रूरत थ्योरी पेश करने की ज़रूरत पेश आई, जो कि comparative advantage to truly explain the basis for and gains from trade. In 1817, Ricardo published his book named Principle of Political Economy and Taxation. यानी ये उसने 1817 में डेविड रिकार्डो ने एक बुक लिखी जिसका नाम था Principles of Political Economy and Taxation, in which he presented the law of comparative advantage. उसी बुक में law of advantage भी उन्होंने पेश की, which is one of the most important and still unchanged law of economics. बहुत ही important है और अभी तक unchanged है, with many practical application, जिसकी बहुत practical अमली तौर पर application जो apply हो रही है आजकल के ज़माने में भी. The Ricardian theory of international trade is based on the following assumption. ये मंदरजा झेल कुछ मफरूज़े है जिसकी बुनियाद पर रिकार्डो की थ्योरी पेश हुई है। अगर ये बातें मानो अन हो, अगर ये एजम्पशन उसी तरह जिस तरह भी इन्होंने पेश किया है, तो फिर रिकार्डो की जो बात है वो सही होगी, अदरवाइज़ फिर वो ठीक नहीं रहेगी। नंबर 1, दीज आर ओनली 2 कंट्रीज़, सिर्फ 2 कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड होगा। दीज आर ओनली 2 कमोडिटीज़, 2 कमोडिटीज़ होगी, एक को देगा, दूसरा पहले वाले को देगा। लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज 2 कमोडिटीज़। ये 2 कमोडिटी की जो प्रोडक्शन होगी वो ये नहीं है कि एक कंट्री में मशीनों के ज़रिए पैदा हो रही है, दूसरे में जो है ना लेबर के ज़रिए, मज़दूर के ज़रिए, दोनों में लेबर होगा। 4, ऑल द यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजीनियस, ये सारे एक जैसे होंगे, ये नहीं है कि कुछ की लेबर स्किल ज़्यादा है, किसकी कम है। नंबर 5, देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन बोथ द कंट्रीज़, which means that an individual additional unit of a commodity can be produced only by sacrificing some amount of the other commodities. यानी फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, ये नहीं होगा कि एक कंट्री में थोड़ा सा ज़रूरत ज़्यादा होती है लेबर के, दूसरे में कम होगी, नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ताकि दोनों में अगर मज़ीद उन्होंने कोई चीज़ पैदा करनी हो ना तो उस पर जो खर्चा आएगा वो सेम आएगा दोनों का। 6, नंबर 6, देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन एंड लेबर में परफेक्ट कंपटीशन भी होगा, एंड प्रोडक्ट मार्केट, और प्रोडक्ट मार्केट में भी कंपटीशन होगा मुकम्मल तौर पर। नंबर 7, लेबर इज़ परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री बट इज़ परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन द 2 कंट्रीज़। अपने कंट्री में मुकम्मल तौर पर वो फ्री होगा मोबाइल के लिए, मूवमेंट के लिए, और दूसरी कंट्री में वो नहीं होगा, इमोबाइल होगा, इमोबाइल। 8, द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज़ ऑपरेटिंग, कांस्टेंट रिटर्न वाला जो लॉ है वो दोनों कंट्री में राइज होगी, which means that applying a certain amount of a given input will always produce the same amount of output. यानी कांस्टेंट रिटर्न का मतलब ये है कि खास किसी भी
دی ہوئی ان پٹ آپ دیتے ہو نا، کوئی چیز ان پٹ کرتے ہو تو اس سے آپ کو ایک خاص اماؤنٹ میں آپ کو جو چیز ملتا ہے وہ دونوں کنٹری میں سیم ہوگا۔ نمبر 10، نو ٹیکنالوجیکل چینجز ٹیک پلیس ان بوتھ دا کنٹریز، دونوں کنٹری میں کوئی ٹیکنالوجیکل چینجز ان دوران نہ ہو۔ نمبر 10، دیر آر نو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ان موونگ گوڈس فرام ون کنٹری ٹو دا ادر، دوسری کنٹری تک لے کے جانے میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہ ہو، یہ تو ایسا مشکل ہے۔ نمبر 11، دیر از فری ٹریڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز، دو کنٹریز کے درمیان فری ٹریڈ ہو، یہ نہیں ہوگا کہ ایک زیادہ ٹیکس لگائے دوسرا کم ٹیکس لگائے۔ دیر بینگ نو ٹریڈ بیریئر آر ریسٹرکشن ان دا موومنٹ آف کماڈیٹیز۔ نمبر 12، ٹریڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز ٹیک پلیس آن دا بیسس آف دا بارٹر سسٹم، دونوں کنٹریز پہ جو ٹریڈ ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک کو وہ سامان دے گا وہ پیسے دے گا، پھر دوسرا سامان لے گا وہ پیسے اس سے لے گا، یہ نہیں، دونوں ایک سامان دے گا دوسرا ادھر سے سامان لے گا، بارٹر سسٹم ہوگا۔ ابھی یہ تو ایگزامپشن تھے، ابھی اس کی تھیوری ہم پڑھ رہے کہ ہے ویسے لا ہے کیا چیز، تھیوریز تو ہم نے پڑھ لی ہے، نہیں ایگزامپشن تو ہم نے پڑھ لی ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا لا آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج، اس لا کے مطابق if one nation is less efficient than the other nation in the production of both commodities، دونوں چیزوں میں اگر ایک کنٹری وہ کم ایفیشینٹ ہو دوسری کنٹری سے، there is still a basis for mutually beneficial trade، تو یہاں پر ایک میچولی ایک فائدے والا ٹریڈ کا بھی ایک بیس ہے، بنیاد یعنی ہے ابھی تک موجود ہے۔ the first nation should specialize in the production The first nation should specialize in the production and export the commodity in which its absolute disadvantage is smaller، یعنی ایک کنٹری کو کیا کرنا چاہیے کہ جو جس چیز میں ان کو لازمی اسپیشلائز ہونا چاہیے پروڈکشن میں، کسی چیز کی پروڈکشن میں اور اس کی ایکسپورٹ میں، جس میں وہ مکمل طور پر ڈس ایڈوانٹیج اس کو جو ہے نا وہ کم ہو، جس کو یعنی نقصانات کم ہو، اینڈ امپورٹ دا کموڈیٹی، اور اس کموڈیٹیز کو وہ اپنے ملک لے آئے، ان وچ اٹس ایبسولوٹ ڈس ایڈوانٹیج از گریٹر، جس کے لیے وہ اس کے اپنے ملک میں جو نقصانات ہے وہ زیادہ ہو۔ دا اسٹیٹمنٹ آف دا لا کین بی ایکسپلینڈ ود دا ہیلپ آف دا فالوئنگ، ابھی اس لا کو یہ ٹیبل ہے اس کے ذریعے ہم پیش کرتے ہیں۔ جس طرح فرض کریں ایک کنٹری میں ویٹ پیدا ہو رہا ہے 6 یونٹ یونائٹڈ اسٹیٹ میں، اور یونائٹڈ کنگڈم میں 1 یونٹ، کلاتھ اس میں 4 یونٹ پیدا ہو رہا ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم میں 2 یونٹ پیدا ہو رہا ہے۔ In the table above، US produce 6 unit of wheat and 4 unit of cloth and 1 labor hour، and UK produce 1 unit of wheat and 2 units of cloth with 1 labor hour۔ Thus the UK has an absolute disadvantage in the production of both wheat and cloth۔ with respect to the US، since UK labors is half productive in cloth but 6 times less productive in wheat with respect to the US، the UK has a comparative disadvantage، UK کا مطلب کہ UK کی کیا ہے مقابلتاً اس میں فائدہ ہے، ان کلاتھ میں UK کو کیا ہے کلاتھ میں مقابلتاً فائدہ ہے۔ On the other hand the US has an absolute advantage in both wheat and cloth، US کو دونوں کلاتھ اور اس میں دونوں میں فائدہ ہے with regard to UK، but since its absolute advantage is greater in wheat، مکمل طور پر اس کا جو فائدہ ہے نا زیادہ تر فائدہ وہ ویٹ میں ہے، دین the US has a comparative advantage in wheat، تو اس کو مقابلتاً کس میں فائدہ ہوگا اگر وہ ایکسپورٹ کرے گا ویٹ میں۔ ٹو سمرائز یعنی مختصر یہ the US absolute advantage is greater in wheat، so the US has a comparative advantage in wheat، the UK absolute disadvantage is smaller in cloth، so its comparative advantage lies in cloth
According to the law of comparative advantage, both nations can gain if US specialize in the production of wheat and exports some of it in exchange for British cloth, provided that United Kingdom specialize in the production of cloth. تو یہ تو تھا کنٹریز، یہ نہیں اس کے ٹیبل میں کی بارے میں، ٹیبل کی صورت میں ایکسپلینیشن تھی. گینز فرام ٹریڈ، ابھی ٹریڈ سے ہمیں جو محصول حاصل ہوتی ہے. ٹو انالائز دا گین فرام انٹرنیشنل ٹریڈ، وی نو دیٹ دا یو ایس وڈ بی انڈیفرنٹ ٹو ٹریڈ if it received only 4 units of cloth from the UK in exchange from 6 units of wheat. Since the US can produce exactly 4 units of cloth domestically by utilizing the resources released by in giving up 6 units of wheat, the US would certainly not trade if cloth for 6 units of wheat. Similarly, UK would be indifferent to trade if it had to gain up 2 units of cloth for each 1 unit of wheat it received from the US, and it certainly would not trade if it had to give more than 2 units of cloth for 1 unit of wheat. To show that both nations can gain from trade, suppose the US could exchange 6 units of wheat for 6 units of cloth. With the UK, the US would be then gain 2 units of cloth or save 30 minutes of labor time, since US could only exchange 6 units of wheat for 4 units of cloth domestically. To see that the UK would also gain, we know that the 6 unit of wheat that the UK receives from the US would require 6 man hours to produce in the UK. The UK could instead use these 6 man hours to produce 12 cloth and give up only 6 cloth for 6 wheat from the US. Thus UK would gain 6 cloth save 3 hours of labor time. Let's consider a simple example from our everyday life. Suppose a lawyer wakil can type twice as fast as his secretary. The lawyer then has an absolute advantage over his secretary in both practicing law and typing. However, since his secretary cannot practice law without a law degree, the lawyer has a greater absolute advantage in law and the secretary has a comparative advantage in typing. According to the law of comparative advantage, the lawyer should spend all of his time practicing law and let his secretary do the typing. For example, if the lawyer earned 100 rupees per hour practicing the law and must pay his secretary Rs 10 per hour to do typing, he would lose 80 rupees for each hour that he types. The reason is that he would save Rs 20 because he can type twice as fast as his secretary, but forgo earning Rs 80 in the practice of law. In the case of US and UK, we see that both nations would gain by exchanging 6 wheat for 6 cloth. However, this is not the only exchange rate at which mutually beneficial trade can take place, since the US could exchange 6 wheat for 4 cloth domestically, and the sense में both requires only one man hour. The US would gain if it could exchange 6 wheat for more than 4 cloth. On the other hand, in the UK, wheat is equal to 8 wheat is equal to 12 cloth, i.e. 1 wheat is equal to 2 cloth. Anything less than 12 cloth that the UK must give up to obtain 6 wheat from US represent a gain from trade for UK. To summarize, the US gain to the extent that it can exchange 6 wheat for more than 4 cloth from the UK.
the UK gained to the extent that it can give up less than 12 cloth for 6 wheat from the US. Thus, the range for mutually beneficial trade is 4 cloth is less than 6 wheat is less than 12 cloth. The difference between 12 cloth and 4 cloth, 8 cloth, represent the total gain from trade available to the shared by the two nations by trading 6 wheat. For example, when 6 wheat are exchanged for 6 cloth, the US gains 2 cloth and UK 6 cloth, making a total of 8 cloth. The closer the rate of exchange is to 6 wheat is equal to 4 cloth, the smaller is the share of the gain to UK. On the other hand, the closes the rate of exchange, i.e. To 6 wheat is equal to 12 cloth, the greater is the gain of the US relative to that of United Kingdom. تو یہاں تک کافی تھا. ابھی مزید پھر ایگزامپل ہے, 2-3 ایگزامپل کے ساتھ میں نے یہ تھیوریز آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کی, ڈیٹیل کے ساتھ, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ تھیوریز پیش کی, ایگزامپل کے ساتھ, ڈیلی لائف کے ایگزامپل کے ساتھ, لیئر اور سیکٹری کے ایگزامپل بھی دیا. اور یہ مطلب کمپیریٹیو جس میں ایڈوانٹیج ہوگا تو اس کو اسی میں اسپیشلائز ہونا چاہیے, اور جو دوسرا کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا اس کو وہ چیز ان سے لینا چاہیے دوسرے سے. تو یہ تھا ڈیوڈ ریکارڈو کا بھی تھیوری. اگلے لیکچرز میں یہ ڈیوڈ ریکارڈو کی جو ویو تھیوریز ہے اس کی گرافیکل السٹریشن پڑھیں گے ہم گراف کے ذریعے. اس پہ جو کرٹیسزم ہوئی ہے وہ پڑھیں گے. اس کی کرٹیسزم بہت امپارٹنٹ ہے. یہ ویڈیوز لازمی پڑھنا, ریڈ کرنا ہے, اور چینل کو سبسکرائب ایک دفعہ ضرور کریں. تھینک یو.